Traducción al español. En la víspera de Navidad de 2024, mientras la mayor parte del mundo se enfocaba en celebrations terrenales, una nave espacial no más grande que un automóvil pequeño atravesaba el espacio, a una velocidad que ningún objeto creado por el ser humano había alcanzado antes. 430,000 mph. Era la Parker Solar Probe de la NASA, y no solo estaba rompiendo récords, estaba adentrándose en un reino que solo habíamos imaginado. A apenas 3.8 a 8 millones de millas de la superficie del Sol, Parker volaba a través del propio material de nuestra estrella, tocando la corona misma. Por primera vez en la historia humana, no solo observábamos el Sol desde una distancia segura, estábamos dentro de su atmósfera. Lo que captó Ali no solo fue impresionante, fue inquietante. Usando IA para descifrar sus imágenes finales y más audaces, los científicos descubrieron fenómenos que desafían nuestros modelos de física solar. Erupciones masivas colisionando en el espacio profundo, estructuras magnéticas en espiral como bailarines cósmicos, y estallidos violentos en retroceso, switchbacks, torciendo el viento solar en formas casi imposibles. Estos descubrimientos podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre cómo funciona el Sol y cómo puede afectar la vida aquí en la Tierra. CME Cannibal. El acercamiento de Parker en diciembre de 2024 fue ungido no solo por su proximidad, sino por la claridad de sus datos. El Wide Field Imager for Solar Probe, WASPR, registró corrientes de plasma solar fluyendo desde el Sol en tiempo real. Pero esta no era una simple vista más del viento solar. Era una imagen capturada en el punto exacto donde nace el viento solar. Cada destello de luz era una partícula acelerada a cientos de millas por segundo, cargando el campo magnético del Sol a través del sistema solar. En medio de este torrent, Parker captó algo extraordinario. 3 icciones de masa coronal CME, eruptando del Sol con horas de diferencia. En el pasado, veíamos las CME desde lejos, días después de su erupción. Pero la posición de Parker permitió observar su nacimiento y, aún más importante, su interacción. Lo que la IA reveló fue sin precedentes. Estas 3 CME no simplemente viajaron hacia afuera, colisionaron, se fusionaron y formaron lo que los científicos llaman una CME cannibal. Una ola inmensamente poderosa de material solar y energía magnética. La escala del estallido combinado era impresionante, y sus posibles implicaciones para la Tierra profundamente preocupantes. Hoja de corriente heliosférica. En el extremo izquierdo de las imágenes de Parker surge otra estructura, que la IA reconoció como la hoja de corriente heliosférica. Esta vasta frontera en espiral es donde el campo magnético del Sol cambia de norte a sur. Imaginala como la falda de una bailarina girando sin fin, extendiendo miles de millones de millas por el sistema solar. Esta hoja no es simplemente un rasgo pasivo, determina la manera en que viaja el viento solar y como las CME golpean la Tierra. Desde nuestro punto de vista, cambios en esta hoja pueden significar la diferencia entre una aurora inofensiva y una crisis tecnológica planetaria. Cuando las CME se alinean con esta frontera, pueden canalizar su energía directamente a la magnetosfera terrestre, eludiendo gran parte de nuestra protección natural. El análisis con IA sugiere que la hoja es mucho más dinámica y turbulenta cerca de su origen de lo que se pensaba, registándose constantemente en respuesta a la actividad magnética profunda dentro del Sol.
Switchbacks. In 2018, Parker descubrió extraños zigzags en el viento solar, llamados switchbacks, inversions rápidas en la dirección del campo magnético solar. En ese momento se consideraron turbulencia aleatoria, pero en este último sobrevuelo, la IA encontró algo más inquietante. Los switchbacks se agrupaban en patrones y ondas repetitivas. Algunos coincidían con el tiempo de las CME, sugiriendo una conexión entre ambos. Estos switchbacks podrían ser la clave largamente buscada para uno de los mayores enigmas de la física solar. Porque la corona del Sol es cientos de veces más caliente que su superficie. Si estos latigazos magnéticos son canales de transferencia de energía, podrían estar beamando calor a la corona a tasas increíbles. Pero también existe una implicación más oscura. Si los switchbacks pueden amplificar la velocidad y energía de las CME, podrían ser un detonante oculto de algunas de las tormentas solares más peligrosas de la historia. Existencias gravitatorias. Llegar a este punto no fue tarea fácil. La aproximación de Parker fue posible gracias a una serie de existencias gravitatorias divinas, cada una lanzando la sonda más cerca del Sol y más rápido que cualquier nave interior. En este paso, el escudo térmico de compuesto de carbono soportó temperaturas superiores a 600 degrees F, 400 degrees C. Mientras la radiación bombardeaba sus instrumentos con intensidades que destruirían la mayoría de los satélites en segundos. A pesar de las condiciones extremas, Parker devolvió más datos de los esperados, tantos que se necesitó IA para procesarlos antes del próximo encuentro. Esta estrecha colaboración entre humanos y inteligencia artificial permitió que los patrones más débiles, como la turbulencia oculta en la hoja de corriente o los switchbacks sincronizados, emergieran entre el ruido. Estos hallazgos no solo redefinen nuestra comprensión del Sol, sino que sugieren que las revelaciones más dramáticas podrían estar en porvenir. La escoba cósmica. Mientras la IA analizaba las imágenes de Parker, detectó una anomalía sin precedentes en el catálogo solar. Una vasta región alargada del viento solar, donde la densidad de partículas cae casi a cero. Aunque sabemos que el viento solar no es uniforme, este vacío era otra cosa. Una frontera limpia y definida, extendiéndose millones de millas con casi ninguna partícula cargada atravesándola. Lo más inquietante era que esta región aparecía justo detrás de una de las semicanibales observadas por Parker. Los modelos de IA sugieren que la CME pudo actuar como una escoba cósmica, barriendo partículas y dejando un corredor similar al vacío detrás de ella. Si una región de baja densidad como esta intersectara la magnetosfera terrestre, podría debilitar temporalmente nuestra capacidad de desviar radiación, haciéndonos más vulnerables a rayos cósmicos y partículas solares energéticas. Esto ya no era solo ciencia espacial, era defensa planetaria, latido magnético. Los instrumentos de Parker también detectaron sutiles oscilaciones en el campo magnético del Sol durante el sobrevuelo. Oscilaciones tan débiles que los analistas humanos las habían descartado como ruido. La IA, sin embargo, encontró un patrón repetitivo. Un latido magnético que pulsaba cada 142 minutos. Aún más sorprendente, el ritmo aparece simultáneamente en múltiples fuentes de datos. Lecturas magnéticas, cambios en velocidad de partículas y fluctuaciones de luz ultravioleta extrema.
Podria exister un proceso global coherent dentro del Sol que modula periodicamente sus capas externas. Algunos investigadores especulan que estos pulsos podrían estar vinculados a los misteriosos ciclos solares que impulsan las manchas solares, tormentas YCM. Si es cierto, la IA podría haber descubierto una herramienta predictiva capaz de advertirnos de eventos solares peligrosos antes de que ocurran. Pero surge una pregunta inquietante. Si esta señal existe, ¿por qué solo la detectamos ahora, tan cerca del Sol? Tormenta solar. Una de las revelaciones más dramáticas de la sesión final de imágenes de Parker fue la detección de un filamento masivo de plasma elevándose desde la superficie solar, tan vasto que abarcaba casi 2 millones de kilómetros. Normalmente, estos filamentos colapsan y liberan energía en erupciones localizadas. Pero el análisis con IA predijo que este filamento era inestable de una forma nunca antes registrada. Sus puntos de anclaje magnético se estaban debilitando, y cuando finalmente erupcionara, podría lanzar una CME mucho más fuerte que las del triple evento de diciembre. Si esta predicción es correcta, y si la erupción coincide con la órbita terrestre, la tormenta geomagnética resultante podría igualar o incluso superar el legendario evento Carrington de 1859. Una tormenta tan poderosa que incendió líneas telegráficas y produjo auroras visibles en el Caribe. En el mundo hiperconectado de hoy, un evento así podría derribar satélites, colapsar redes eléctricas y dejar incomunicada a la humanidad durante semanas o meses.